আমরা একটি বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সাধারণভাবে $70 মিলিয়ন বাইরের ব্যয়ের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার কথা নয়। কোনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর প্রাইমারি নির্বাচনের বিরুদ্ধে এত বড় অঙ্কের অর্থ আগে কখনো ব্যয় করা হয়নি। কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি মানুষের ঐক্যের শক্তি টাকার শক্তির চেয়ে বড়। আমরা দেখিয়েছি যদি ধাপে ধাপে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, যদি বড় বড় সভার পাশাপাশি ছোট ছোট পরিসরেও মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়, যখন মানুষ নির্বাচন নয় বরং জ্বালানির দাম, নিত্যপণ্যের দাম, বাসস্থানের খরচ আর স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় নিয়ে চিন্তিত থাকে, তখন সেই আলোচনা একসময় আন্দোলনে পরিণত হয়। আর সেই আন্দোলনই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও পরাজিত করতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের বিরুদ্ধে যত তিক্ত, বিভাজনমূলক ও নেতিবাচক প্রচারণায় চালানো হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের বুঝতে হবে এখন আমাদের এক করে এমন বিষয়ই অনেক বেশি। কারণ মাইক রজার্স, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাদের জোট ইতোমধ্যেই এই আরও তিক্ত প্রচারণা শুরু করেছে। আজ থেকেই টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। তারা মনে করছে আমার পুরো নাম ব্যবহার করে আমাকে আক্রমণ করবে। মাইক, শুনো, যদি আমার নাম বলতে না পারো তাহলে আমার নাম মুখেও নিও না। আমার নাম আব্দুর রহমান। But they understand that the only way that they think they can win is to drag us into the mud, to believe the worst about each other, to believe that what divides us is bigger than what unites us. They want us to think that the reason some of us ain't got is because of other people got. But it turns out that the reason so many of us ain't got is because of the system that has corrupted our politics to take it away from us. And that is the thing that we are taking on now. That movement to get money out of politics, put money in your pocket, pass Medicare for all, it is a big movement. My name is not taking us to war. My name is not the reason you can't afford. And to all of my sisters and brothers of the Jewish faith, or any faith at all, or no faith at all, I want you to know that my commitment to your safety, my commitment to Jewish safety, is the same commitment that I have to the safety of my own daughters. Because if there is one question of a political philosophy that ought to animate us all, is what would we build, what would we do if we treated all of our kids like they were all of our kids? Name all he wants. But I'll also tell you this, I've been in Abdul in Michigan my whole life. This is like the best place in the world to be Abdul. You know why? Because Mike Rogers is a guy who has never shied away from a corporation he could do a favor for. Mike Rogers is a guy who, believe it or not, went back to Florida so he could lick every single boot Donald Trump owns to beg for his endorsement. I'm so sorry. If you want a senator who's going to lick some boots, fine, go vote for Mike Rogers. But if you want a senator who's going to stand up to Donald Trump, then you've got your option right here. You'll be fighting alongside us to make sure that we defeat Mike Rogers and win the future in November. This country of ours, this America of ours, is more than a flag. It's more than a set of colors. If you're a patriot, then you better fight for an America that is America for all of her kids. That's what this is about. Building a movement to take our democracy back, to serve the people who absolutely deserve the best of what America has to offer them. That's the commitment all of us are making. So whether you voted for me or voted for my opponent or didn't vote at all, we're inviting you to that movement to get money out of politics so we can put money back in pockets and finally guarantee the promise of health care through Medicare for all. And I am so honored for all of the folks who've already invested, to all the folks who haven't. I cannot wait to meet you, and let's go win in November. Thank you.